and there are total 49 nationality living here in Indonesia as a refugee and asylum seeker. And as you can see also in 2001, there are, this is since January 2001. So there are people still waiting for their decision for their resettlement. There are people already departed for resettlement in 2001. And you can see the pending decision means that the document has been submitted by the UNHCR, but they are still waiting, because resettlement is something that the final decision taken by the embassy, not the UNHCR. So the responsibility of people being decided to resettlement is from the country of the acceptance. So like usually the Australia, Canada, United States, European countries, that is the parties that decided, oh, this person can go to our country or not. Okay. Yeah, this is just a little bit to give you a picture on what is the progress or the trend. So the earliest data that I got is in 2009. There are only around 3,000 refugees and asylum seeker, and at the peak in 2016, there are almost 4,500 refugees, and it has been in a flat line and since until the 2020. Okay. So this is the location of person registered with the UNHCR, asylum seeker or refugees. So if you can see in Medan, there are 1,800, around 1,800 population of refugees, as you may know, scattered around Medan cities, if I'm not mistaken, and they are living in the IOM accommodation house, IOM community house. IOM is International Organization for Migration, who are responsible for the accommodating refugees living in Medan. There are also other what they call region as well. In Jakarta is certainly the biggest, 7,000, because this is more or less because the main hub, like the airport, is in Jakarta, the UNHCR office is in Jakarta. So there are more, usually the first step they are coming to Indonesia is from Jakarta. And the other big parts is on Makassar, Tanjung Pinang, and what they call Pekanbaru in Riau. Okay, so this is the contemporary context a little bit also in refugee status determination. Refugee status determination is a process to determine if a person or individual refugee or not. So this is the traditional pattern. So when a person coming to Indonesia, they go to UNHCR or they being registered in UNHCR, they have to wait 2 months up until 2 years, and they get the RSD interview, and then to wait for the result, they wait another 2 up until 24 months, and then after they get the result, they have still to wait for the durable solution. And the durable solution, there are 3: resettlement to the third countries, and also the second one is local integration, and the third one is voluntary repatriation. So unfortunately, refugees in Indonesia only can take advantages of 2 durable solutions, the resettlement and also the voluntary repatriation. But unfortunately, the third one, the local integration, is not, possible according to the Indonesian law. So this is the traditional pattern. So why I call it a pattern, because it used to be like this. After you register, you have the interview, you wait for the result, and then you get relocate or resettled to other country fairly. Well, I'm not
going to say easily, but it's fairly determined, the steps. Okay, but at least from July 2014, the registration is still being conducted, but the RSD interview is depend on your country of origin. Right now, the UNHCR is using a new strategy because they have quite a backlog. They have a very limited resource staff, so they have to prioritize and they have to strategize on doing RSD interview depending on country of origin. Usually, the country of origin that being prioritized is countries that is considered relative safe countries for refugees. So they want to make use of their resource to acknowledge or to determine whether or not the person is refugee. So people coming from Iraq, from Afghanistan, from Pakistan, they usually being put on hold because they will be quote unquote automatically considered as a refugee here in Indonesia. Okay, and for the durable solution, it's becoming more and more unclear because of the global refugee crisis. There are hugely immense backlog because of the refugee in Europe, and also for the durable solution, there are ever more decreased quota for resettle, at least from the countries like United States, who under Donald Trump effectively closed their quota for resettlement, or even Australia, who are not accepting any refugee here in Indonesia who are arrived after July 2014. That's why I came with the at least from July 2014. Okay, so yeah, the refugee rights protection here in Indonesia, we do have Indonesian law regulates on refugee issue, even though we are not the party of 1951 Convention. In the Constitution, there are provision about seeking asylum. We also have the law number 39 on human rights. We also have the presidential regulation 125 2016 on the handling of foreign refugees. So we do have regulation in the refugee issue, albeit not comprehensive, not very significant, but we do have a little bit, legal framework to work on. Okay, but it is still not enough, and Suaka is working for the advocacy to upgrading or upscaling the regulation to include more of the rights protection. Okay, so this is the challenge for refugee rights protection. So individual case processing, access to asylum, as I mentioned before, the backlog is very long. The UNHCR is struggling and overwhelmed with the case, so they have to prioritize, they have to strategize. So not everyone right now have a clear status on the refugee application. And the second one is access to justice. This is more to bantuan hukum because of the prolonged stay in Indonesia. Their exposure to the national law is becoming more bigger and bigger. Okay, so there is a need for the access to justice part. Freedom of movement, people going back and forth from Bogor to other countries, to other cities in Indonesia, for example, they are prone to arrest and detention. Okay, civil registration, babies, marriage, divorce is not accommodated in the Indonesian system. Livelihood is the economic empowerment because of their living here in Indonesia much more longer. There is a need for a refugee to utilize their self-reliance, their self-survival skill. They need work. They need jobs to to not being relied on donation or charity anymore, because it is
becoming more decreased, also the availability of the charity and the financial support available for them. Access to education, obviously, from elementary, from secondary, and also vocational training. There are people who are not university graduate, but they have skills, so they need more vocational training. And also the challenges is the national stakeholder mindset. Okay, it's either from the government and the local communities as well. From the government is we have the National Task Force for Refugees under the Kemenko Polhukam. There are also KSP, Kantor Staf Kepresidenan, and also in the Parliament we have Commission 1 to deal with the refugees issues, and the local community as well as a host community who are interact on the day-to-day basis with the refugees. And also one of the challenges is refugee mindset as well, because the refugees still, have the mindset that they are only living here for short time, so they still reluctant to why do we have to go to Indonesian school, because we rather have a international curriculum, because it will prepare us to go to school or education in the English speaking countries, for example. Yeah, please tell me if you have thought another challenge about the refugee rights protection. Okay, so for the context right now, the situation of refugees here is protected or sustained displacement. This is what you know maybe about living in limbo, stuck in transit. So refugees living in Indonesia is threatened to live longer here in Indonesia because the resettlement quota to another countries are very limited. For example, maybe Australia in 2020 only spare a 25 quota for refugees out of 14,000. So you can imagine how competitive, if you may say so, how a very very high the difference between the demands for refugees for resettlement here in Indonesia. So this is what we have to deal with. People living in Indonesia for a long time, and UNHCR has came up with 20 to 25 years living here in Indonesia. So you can imagine children who arrived in Indonesia in 2010, they are prone to live here in Indonesia up until their adults age. And if their rights is not being protected, their rights is not being fulfilled, you can see children not going to school, children not having enough education, and it's going to be a very lost generation, and it is going to be a very unfortunate situation. Okay, and because of that situation, we in SUAKA is pushing for more inclusion goal. So we ask for we push for a whole society approach. Whole society means the government, the refugee community, and the host community are working together to seek a solution, to provide a solution on how to living or coexisting peacefully and in a mutual situation. And that's also required a legal framework. It is hard to push for a whole society approach without kepastian hukum, without legal basis on how to do it. And we also livelihood approach, like I mentioned before, we want to push for more economic empowerment for a refugee can provide for their life. Okay, and yeah, that's the same refugee with the law and mental health. It's causing more and more stress and depression, and the countries are seeking for more burden as responsibility sharing. Yeah, this is just a little bit about the challenges and opportunities regionally. Okay, overall in Southeast Asia, at least, there are a lack of national legal frameworks,
and no comprehensive regional protection framework. However, in some countries, there are incremental development, like in Korea, there are incorporating a refugees aspect in their national law. Indonesia with the presidential regulation and the national screening mechanism in Thailand. Japan and Korea already opening their countries for resettlement. In Afghanistan, in Pakistan, refugee from Afghanistan can acquire their national identity card, which is provided, which is open a lot more for the refugee rights protection. Okay, and there are also New Zealand accepting more refugee quota, and there are incoming threat for the climate refugees. Okay. Yeah, to close off, it's just a little bit of trivial, well, not trivial information that not all refugees are helpless. Not all refugees are, a person that needs our pity, because as you can see, Albert Einstein used to be a refugee. So imagine that from 14,000 people living here in Indonesia, there are a potential, there are, a refugee can contribute to their society, the refugee can contribute to their host community if given opportunity or given facilitation to do so. So they are not a burden for us. We can, we can work hand in hand to create a mutual relation and to provide an inclusive society for refugee can be, coexist peacefully here in Indonesia. Yeah, this is a little bit of about SWACA. We have 4 program, legal aid mainly, because basically we are the legal aid organization. We provide a refugee and asylum seeker who are, have trouble or problem with the domestic law or with the RSD process. We do have legal empowerment. We train refugee as a paralegal to provide an advocacy for their community, and also to help their understand what is the Indonesian context of law while they live in Indonesia. And yes, we do also policy advocacy. We do research, advocating for mainly to the government stakeholder on how to improve their policy towards refugee in Indonesia. And then campaign and public awareness. This is like what we do, providing information session, providing discussion to many groups, many communities who are interested in knowing better what is the issue of refugee handling here in Indonesia. Okay, so that is my presentation. I think I still have, within the time limit of half an hour. Thank you so much for watching, and I will give back to Yuda. Okay, thank you, sir, for the explanation. Okay, guys, if you have questions, you can write in the chat room. Maybe I can choose one of the questions. Come on, guys. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan terkait materi yang udah disampaikan Sir Ziko tadi bisa langsung ke chat room. Nanti bakal dipilih beberapa pertanyaan yang bakal dijawab oleh Sir Ziko langsung. Oke, pertanyaan pertama dari Ali. Apa saja sih pertimbangan untuk melakukan resettlement? Oke, gimana tuh, Sir? Oke, kalau resettlement itu sebenarnya pertimbangannya adalah kalau dari UNHCR sendiri mereka mempunyai namanya vulnerability criteria. Jadi vulnerability criteria itu adalah kriteria yang untuk mengidentifikasi kerentanan. Biasanya kerentanan itu ada beberapa, itu sebenarnya saya lupa sebenarnya kriterianya apa aja. Tapi itu information, jadi kalian bisa cari namanya resettlement handbook di website UNHCR. Kalau nggak salah itu ada 5, jadi kayak women at girl at risk, perempuan dan anak perempuan yang mempunyai risiko perlindungan, lalu kemudian elderly, orang-orang yang sudah tua yang di atas 60 tahun, lalu kemudian ada juga people in needs of medical treatment or medical support, orang-orang yang
kondisi medisnya tidak bisa diselesaikan di country of asylum. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi medis yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia, sementara Australia atau Kanada misalnya bisa memberikan treatmentnya. Jadi itu kemudian di resettle. Lalu kemudian juga ada vulnerable criteria seperti korban-korban kekerasan gitu yang mereka desperately in need for resettlement untuk memulihkan kondisi mereka. Jadi itu ada kriteria-kriterianya, dan itu yang menjadi dasar untuk UNHCR mensubmit dokumen seseorang atau kasus seseorang ke negara penerima resettlement. Tapi kemudian harus digarisbawahi juga, meskipun UNHCR mensubmit, final decision-nya itu ada di negara-negara penerima. Jadi kalau misalnya ada 10 orang dari yang memenuhi vulnerability criteria menurut UNHCR, tapi kuota dari Kanada cuma dikasih 5, ya udah berarti Kanada yang mempunyai hak untuk memilih 5 orang itu. Jadi ya memang ini terdengar tidak adil, tapi itu kenyataannya. Maksudnya ada orang-orang yang secara kriteria memenuhi kerentanan, tapi kemudian pemerintah dari negara tersebut harus melakukan prioritisasi terhadap kasus-kasus yang disubmit. Gitu. Oke, gimana untuk teman-teman yang udah paham terkait materi yang dijelaskan? Oke, teman-teman, sekedar mengingatkan, jadi kalian bisa mengisi absen sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh Saudara Novi. Jadi jangan lupa untuk mengisi absen. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih, Sir. Apakah refugee di Indonesia boleh misalnya mendapatkan izin mengemudi, mendaftar bekerja, bersekolah, dan apakah Indonesia sudah treat refugee dengan baik? Oke. Short answer-nya tidak boleh. Jadi mereka tidak boleh mengemudi, mereka juga tidak bisa bekerja, dan secara prinsip mereka juga belum bisa mengakses pendidikan secara maksimal di Indonesia. Tapi untuk bersekolah ini sebenarnya sudah ada sedikit pengecualian, karena Kemendikbud itu tahun 2019 kalau saya tidak salah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan anak-anak usia SD itu untuk mengakses sekolah negeri. Jadi kemudian sekolah negeri di daerah-daerah seperti Medan, kalau nggak salah itu sudah bisa menerima untuk anak-anak usia sekolah yang berasal dari komunitas pengungsi untuk bersekolah di sekolah negeri. Tapi yang memang disclaimer-nya adalah ada beberapa prasyarat, ada prakondisi-prakondisi yang harus dipenuhi dulu sebelumnya. Seperti contohnya, yang bayar siapa, yang bisa beliin seragam dan bukunya siapa, lalu kemudian apakah ada jaminan untuk mereka bisa mengakses transportasi ke sekolahnya. Jadi itu ada prakondisi-prakondisinya untuk anak-anak yang mau bersekolah gitu. Dan kemudian juga salah satu prakondisi yang cukup memberatkan menurut saya adalah jumlah kursi. Jadi kalau misalnya jumlah kursi di sekolah negeri X sudah penuh, ya jadi itu harus harus dikorbankan anak-anak dari komunitas pengungsi untuk bersekolah di dalam sekolah tersebut gitu. Tapi ya untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Arini, short answer-nya banyak hak-hak dari pengungsi, ya kita ngomongnya hak-hak dasar ya, hak-hak asasi mereka yang masih belum bisa terpenuhi. Izin mengemudi udah pasti enggak, daftar bekerja sekarang masih dibicarakan, masih didiskusikan di tahapan oleh pejabat-pejabat pemerintahan terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Tapi yang seperti saya bilang, pemberdayaan ekonomi itu mau nggak mau harus diidentifikasi, harus difasilitasi, karena ya kalau dibiarkan terus-menerus mereka akan mengalami status destitusi gitu. Mereka tidak bisa bekerja, sementara financial support, tabungan mereka sudah habis, keluarga dan teman-teman mereka di negara asal sudah tidak bisa mengirimkan uang, sementara UNHCR dan IOM juga hanya memiliki sumber daya yang terbatas untuk memberikan financial support. Jadi ya itu faktor-faktor yang harus
pertimbangkan untuk jangka panjang gitu. Pertanyaan kedua, apakah Indonesia sudah treat refugee dengan baik? Ya, ini sebenarnya relatif ya. Kalau dibilang baik, ya sudah baik. Tapi apakah bisa lebih? Saya rasa bisa lebih. Karena perlindungan terhadap pengungsi tidak bisa hanya karena itikat baik. Oke, mereka boleh masuk, mereka tidak di-recall, mereka tidak dikembalikan ke negara asalnya. Tapi ya udah, dengan membiarkan mereka tinggal di sini tanpa ada tanpa ada perhatian, tanpa ada kapasitas yang diberikan, itu juga sama kejamnya dengan tidak memberikan akses terhadap pengungsi untuk masuk ke Indonesia. Itu sih jawaban dari saya. Oke guys, apa yang mau bertanya lagi? Bisa langsung aja. Karena mengingat waktu yang udah nggak banyak lagi, jadi kita bakal milih 1 atau 2 pertanyaan lagi. Come on guys. Ayo guys, come on. Ada yang ingin bertanya tentang topik yang udah disampaikan oleh Sir Ziko tadi. Gimana guys? Ya, padahal banyak pengungsi yang tadi statistik yang saya berikan itu ada sekitar 1.800 pengungsi di Kota Medan. Sepertinya hanya di Kota Medan sih, tidak ada di daerah lain di Sumatera Utara. Mungkin Yuda sudah ada yang pernah bertemu atau berinteraksi dengan mereka? Kalau Yuda pribadi pernah sih jumpa gitu, Sir, di Belawan, pengungsi dari Rohingya gitu. Oke, Belawan tuh maksudnya berarti di rumah detensi imigrasi atau Belawan itu salah satu daerah di Medan. Satu daerahnya. Specifically target power or specifically target systems of power, so governments, police, law enforcement, stuff like that. Because syndicalism is sort of like a worker strike or a method of protest. Waktu itu Soaka juga sempat a regret of power. Ya main lah ke Medan gitu ya, dan kita melakukan riset di 2016. Kita sempat ke ada satu jalan yang sangat panjang tuh, ada beberapa accommodation house di situ, jalan Jamin Ginting kalau nggak salah yang menuju ke Aceh. Lalu kemudian ada beberapa wisma juga yang kami datangi waktu itu, dan kebanyakan juga pengungsi di Kota Medan tuh lebih orang dari Rohingya juga ada, dan pengungsinya sudah lumayan lama tinggal di Medan, kayak dari sejak 2010, 2009 gitu. Jadi memang tadi konteks yang saya berikan, ya pengungsi tinggal lebih lama di Indonesia tuh kondisinya semakin mengenaskan, dalam artian kayak itu juga menimbulkan kesalahpahaman juga di komunitas lokal, kayak pengungsi hanya tiduran tuh, pengungsi hanya main handphone, pengungsi nggak mau berinteraksi. Sebenarnya itu kalau dari pandangan kami, ya memang mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Kayak mereka sebenarnya paham kalau misalnya saya mau bekerja secara informal, saya mau bekerja secara sembunyi-sembunyi, ya bisa, tapi resikonya saya ditangkap. Dan kalau misalnya para pengungsi itu, jadi salah satu prinsip pengungsi adalah pengungsi itu tidak kebal hukum. Jadi pengungsi itu harus menaati dan hukum-hukum Indonesia, dan kalau misalnya mereka melanggar, mereka juga harus menanggung konsekuensinya. Nah, jadi pengungsi itu takut untuk kayak tadi kerja secara sembunyi-sembunyi, ya meskipun itu salah secara hukum, tapi kan itu ada kebutuhannya untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai manusia juga mereka mempunyai kebutuhan ekspresikan diri mereka dengan bekerja gitu ya.
Nah, tapi mereka pengungsi juga ngerti kalau misalnya mereka bekerja itu akan melanggar hukum. Dan ketika mereka melanggar hukum, chances mereka untuk mendapatkan kesempatan resettle itu practically zero. Karena ketika mereka melanggar hukum, nanti di case-nya mereka, di UNHCR, itu akan kayak semacam ada asterisk gitu loh. Ada highlight bahwa orang ini pernah ditangkap polisi, orang ini pernah mendekam di penjara, orang ini pernah melanggar hukum ini. Baca oleh embassy, oleh apa namanya, terima, itu ya pasti akan kayak langsung disingkirkan, udah langsung dikesampaikan orang-orang tersebut gitu. Jadi agak dilematis di satu sisi mereka bisa berdaya dan mau berdaya, tapi kalau misal mereka sekarang memaksakan diri untuk berdaya, mereka mempunyai risiko hukum, tapi ya itu juga apa namanya, jadi situasinya sangat sangat dilematis untuk mereka gitu. Jadi sekarang Suaka sedang mendorong untuk adanya advokasi perubahan hukum, kayak tolong dong dimasukkan gitu. Kalau di Perpres 125 2016 itu, kalau kalian sudah baca, itu lebih kepada operasional prosedural gitu ya. Jadi hanya mengatur ketika mereka datang, mereka ditemukan. Terus mereka ditemukan, mereka diregistrasi. Setelah mereka registrasi, ya udah mereka ditempatkan di rumah-rumah penampungan. Tapi tidak ada peraturan-peraturan atau tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang mereka boleh apa selama di sini. Hak apa yang mereka boleh gunakan. Gimana kalau mereka mau bersekolah, gimana kalau mereka mau bekerja, gimana kalau mereka mau melakukan aktivitas-aktivitas sebagai refugee gitu. Jadi itu yang sedang kami dorong dari Suaka supaya ada perbaikan di regulasinya terkait penanganan pengungsi di Indonesia. Gitu. Oke, Sir, mungkin waktu sudah mulai habis, jadi mungkin Sir bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang disampaikan pada hari ini. Oke. Sebenarnya bukan kesimpulan sih, cuma hanya closing remarks aja. Terima kasih buat teman-teman dari Medan Debater Forum yang sudah hadir dan sudah memberikan pertanyaan, sudah menunjukkan interest-nya kepada isu pengungsi. Isu pengungsi ini memang harus diakui memang bukan isu prioritas dari pemerintah Indonesia. Bahkan juga bukan isu yang sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi Suaka di sini ingin selalu mempromosikan ya, promote and protect the refugee rights protection di Indonesia gitu ya. Dan Suaka sedang mendorong untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang inklusif. Inklusif itu artinya apa? Inklusif itu artinya tidak memandang pengungsi itu sebagai beban, tidak memandang pengungsi itu sebagai ancaman, tidak memandang pengungsi itu sebagai masalah di komunitas mereka gitu. Pengungsi itu manusia juga sama seperti kita yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Mereka butuh sekolah, mereka butuh bekerja, mereka butuh simpati juga gitu. Jadi itu yang akan kami dorong, dan ini menurut saya diskusi seperti ini merupakan satu langkah awal untuk memberikan pengertian, untuk memberikan awareness kepada teman-teman yang bisa dikonsider sebagai masyarakat lokal yang tinggal bersama pengungsi, seperti di daerah Medan ini, supaya nanti lain kali kalau ketemu pengungsi, kalian mempunyai perspektif yang baru, perspektif yang lebih compassionate, perspektif yang lebih perspektif yang lebih baik, ke arah yang positif, untuk bisa mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya gimana caranya mendukung dan membantu teman-teman dari komunitas pengungsi. Itu sih kalau dari saya. Thank you, sir. Okay, guys, I think time it's closed. So thank you so much, Mr. Zico, and thank you for the times. Thank you for all participants join this event, and I think thank you very much, and see you semuanya. Happy fasting, everyone.